die roten, under blauen Lichter blitzen, über mein Engfahrt, rend ich dort, standende beobachte, wie die Polizei, Karen HOA-Karen umrennt, ihr Handwaren, noch immer, mit no rotter, Sprachfarbe, bedeckt, passen zu den Worten, die sie gerade, auf die Motorhaube, means brandneuen Mercedes geschrieben hat. Sie gestikuliert, while den Richtung der Bienten ihr, Stimmwar hohe undervers Weifelt, OLSC zu, Erklawaren versekt, warem CMSY, or morgens neben, minum beschädigt in Autostand. Dort, die Berwakonges softnen auf minum Handy or ein ganz ander Geschich als die ihr ober die Lippen kalm, els hat drei Wochen zuver begonnen, els ich endlich das, Auto-Nochhaus, bracht, für das ich seit dem College Gaspart hat, noch Jaren, mit einem, Verbelten, Honda Civic under Abestunden, in der Anwaltskanzlei hat, ich mich endlich mit einer, eleganten schwarzen, Mercedes S-Class belohnt, am Morgen, als ich in meiner Einfahrt parkt, stand ich, gut 10 Minuten, die bewundert, wie sich, die Morgensen in Sinne Michelsen, lach spiegelt, diesen hat ich mir in Ansliegen, späten, nach den meiten Vertrags, fluen wir in Dieses, Autoverkapot, als, wofer ich, Gierbetet hat, gegen, mittig desselben Tags fand, ich die erst, Notiz, unter meinem Schiebenwische, geschrieben auf, officialem Briefpapier der, Wohnungsigen Fenstern, darin hieß es, mein Fahrzeug, sei zu protzig, für unsere, bescheiden, under widersprechten sorgflechtet, gepflegten ästhetischen, Worten der Nachbarschaft, unterschrieben war sie von Karen Mitchell, der Vorsitzenden Wohnungsagen Terms, mit ihrer charakteristischen, lila Tint, ich muss lachen, als ich sie las. Die Satzung, der Wohnungsagen Fenstern, enthielt keine Angaben, welche Art von Auto, die Bewohner, besitzen dürften, nur das die Fahrzeug, Ordnungsims, Quartett, und auf den davor, vorgesehenen, Plätzen abgestellt wurden, muss, in den nächsten, Tagen Hufen, sich die Notizen, behauptet, mein Auto sei 3 soll, über die Grundstücksgrenze, gepuckt, ein ander behauptet, die Gittenten, schieben wirst an, gegen, irgendein, öffentlichen Sicherheitsprotokoll, Gid Notiz, Würdelakerle Karels, die Verhandlung, dann kommt die offizielle Admenung, mit einer, Geldstrafe von $200 wegen übertriebenen, Fahrzeuglances, der ander Bewohner, statt, da wusste ich, das ist hier, nicht die Regeln, der Wohnungsagen Finstrom, ging es, Warpers, mein Nachbar Tom erwischt, mich eins beim Briefkasten checken, und nahm mich beiseite. Sollt, mir mit Gedmen vor Stimm, Karen sei vonter Zuter, gegungen, unterschriffen, für ein Petition zu Samuel, die Luxusautos, Ozer Nachbarschaft verbannen, sollt, anschienen hat, sie den Leuten, Geld, mein Auto las ihr, Huseren wirklich, billig auschen, under die Immobilien, Word senken, die Meissen, Lenten Hiflik, aber Karen Lees, sich nicht, Bohemiln, die Schickenen, eskalierten, ich entdeckt, Nui Delon, in meiner Autotor, die am Vorabend, noch nicht da gewesen wären. Mein Alarmenage ging 3 Uhr morgens auf Mysteries Wisslos. Einmal autopt ich Karen dabei, wie sie mein Auto aus verschiedenen Winkeln, und dabei vor sich hin, memelti sie heit, den perfekten Verstos, als ich sie fragt, was sie demarschlichelti, sie nur ihre aufgesetzt, lekelti, sie wird beweis, für den Ausis, dokumentieren, dann kam dieser, schicksalhaft Dienstagabend, ich war in meinem Homeoffice, und einen Fall, alches hört, einlots, kratzen, wie Metal auf Metal, gefolgt vom, charakteristischen, Gurgusch, von sehr brickendem, Glas, mein Sicherheitsabskikt, sofort ein Warning an mein Handy, ich rief die Liverbergergen, auf Unterkant meinen, Augen nicht trauen, da war Karen, ganz in schwarz gekleidet wie ein Vorstadtninja, die einen Schlüssel an der Seat means, Mercedes und, fassungslos beobachte ich, wie sie ein Sprudos, aus ihrer übergrogen Handtasche holt, und anfing auf mein Motorhaube, zu schreiben, die hochversenden Kameras fingern, jedes Detail ein, von ihrem zufriedenen, Grinsen bis hin zu dem Moment,
als sie zerstört, ihr Werk, Zubi, dann hab sie einen Ziegelstein, aus meinem Garten, auf an der Wharf in Deutschmin, Heckschreib der Nall, Holt Deutsch die, Ruhig Nachbarschaft, Anstatt nach Drogen zu rennen, See, Zerried zu, Stellen handelt, ich will, Kluger, ich wollt sie, die Notrufnummer 911, Rendich, mir die, Aufnahmen weiter, Ansa, MIT, Fester, Stim erklärt, ich der, Einstitz, Lighting, das, ich zugen einer, Vandalisering, Miensversuches, sei an der Gab, min Adresse an, sie sogden, die Einsatzkraft, sei hon bereits vor Ort, und werden, in wenigen, Minuten, eintreffen, Karen war, inzwischen immer, notstrugen, unversagt, min refein, MIT, etwas aufschlitzen, das wie ein, Kuchenmesser, außer, in dem Moment, ALSC die Sirenen hört, undert sich Karens Verhalten willig, die Selbstbewusst, Vandalen verandelt, sich plötzlich, in ein panische Frau, mittleren Alters, die versagt, beweis wieder, in ihr Handtasche zust, sie versagt, tatsächlich, zu rennen, oder besser gesagt, in ihren glitzernden, Turnschuhen schnell zu gehen, auf den Golfwagen zu, den sie am Ende meiner Einfahrt geparkt hat, aber sie hat kaum 3 Meter, Geschäft, als der, Streifenwagen, in unsere Strage einbog, ich trat, Gerard hinaus, els die beamten, els ihren Versuchen, stiegen mich, gab mich, sofort, els Hausbesitzer, zu hielt mein Handy, hua undusigt innen, die Berufungshoffnung, die ich bereits heruntergeladen hat, Karen zu unterbrechen, behauptet. Sie, sei die Vorsitzende, der Wohnungsegen Fenster, habe ich recht, high zu sein, der beamt forderte sie hilflich, aber bestimmt auf, zu schweigen, rend sie die, leg einschätzten, als, weite Polizisten, eintreffen, undert sich, Karens Geschich, ständig, erst behauptet sie, ein Routine-Mgig, Hausens, dann behauptet, sie Vandalen, just zu haben die Versek, sie aufzuhalten, schlieglich, beharrte sie darauf, als Vorsitzende der Wohnungssagenfenster, die Befugnis, zu haben, Schandfleck, als der Nachbarschaft mit allen, verdelichen, Mitteln zu und, Luge, wohl Verswedfilter als die Letz. Insbesondere, als die beamten, min kristallklaren, Bewachens, Soffnen, Überprüften, die sie bei, allen Vandalismusten, Zittern, der Leitend beamt, Tielt Karen, MIT, das Seewegen die Sachbeschädigung, festgenommen wird. Der Schaden an meinem Auto oberstieg, $10 was die Anklage deutlich. Erst als man ihr Handschellen, enligt, schrie sie lautstark auf, irrecht als Vorsitzende, der Wohnungseigenfinster, verlangt ihren Mann, einen, Anwalt, daraufhin, stellt sich heraus, dass ihr Mann steuern wollt, war underneath mit ihrem Strafer, fern Zutan haben wollt, am nächsten Morgen kurserten, bereits Fotos von Karens Verhaften, in unserer Nachbarschaftlichen, Social Media Gruppe, gemmend hat, gefilmt wie sie, in Handschellen abgeführt, wurde rend, sie aber, immobilien wird des Fortstandards, brot das, Video verbreitet sich in unserer, gemein wie ein Laufer, hundert von Anwohnern, berichteten, über Karens jahrelange Terrain, in der Wohnungsegen Finster, bei ihrer Anklagebung versagt, Karen zu argumentieren, sie habe die Interessent, der Nachbarschaft geschätzt, der Richter lacht sogar, als sie behauptet, das Wohnungsegexante, besonder, immunit für, die Durchsetzen, von Vorschriften, zur Lebensqualitäten, ihr Kosten wurde auf $25.00 festgesetzt, und sie wurde, entschließen mindestens 150 Meter Abstand, zu meinem Grundstück zu, halten die Lokalnachrichten, griffen die, Geschich auf unterbrachten sie unter, der Schlagsel Wohnungseigen Sonster, geht zu weit, der Strafprozess verliefs gig, min Bewachungshoffnung, lieferten, unwiderlegbar, beweis, zwei Nachbarn, sogden, os, Karen in dieser Hood, in der Nähe, means Grundstücks gesehen zu haben, ihr verteidiger, versagt, vorübergehend, an Zurich nungfig, aufgrund von Stress in der Wohnungseigen Fenster zu argumentieren. Doch der Staatsanwalt weist darauf hin,
das Mitbringen, von Sprachfarbe, an die Ans, Ziegelsteins Klärvorslichkeit, die Jury beriet weniger, als weiß zünden, Karen würde, in allen Anklagpunkten verschuldig, befunden, die Richterin, ein nüchtern Frau, in ihren Sexagorn, nom sich, seit, die Faltils, Suprafan, bevor sie das, Urteil verkündet, siehst, fest, dass Karen ihr, untergeordnet, Autoritätsposition missbraucht hat. Am Innen, Nachbarn, aus nichts, anderem als Eifersucht, under HOAProbleme, such, die Beobachtungsoffenen werden, noch einmal im Gerichtssaal, abgespelt, dich bemerkt, wie Maria Geschwarin, angedacht, den Kopfhaft schüttelten, ALCC Karen dabei zu sehen, wie sie mein Agentum systematisch, zerst, hat die, Beweis hervorragend präsentiert. Hat Karens Unterlegen Anzeigen finstem, vorgeladen, an die 17, unlich beschworen, gefänden, die sie gegen, an der Nachbarn, wegen Lacker leicht hat, wie, zum Beispiel 6 mm zu hohes Gras oder, Briefstin, in falschen sie zeichneten das Bild einer Frau, die sich an der geringsten matcht berauscht, einer Frau, die ihr Position in der Anzeigen finstem, als Waff, gegen jeden, einsetzt die, der is, wagt, etivos, schneers, zu besitzen, ALC, render, Opferausage stand ich auf, under ruhig, wie mich dieser Würfel beriet hat, ich sprach, ober die Stunden, die ich mit Versicherungssprang verbracht hat, die Taged wegen, Gerichtsverhandlungen gefällt hat, und die das allgemein gefällt der Verletzung, weil jemand absichtlich etivos zerstört hat, wofür, ich so hart, gearbeitet hat. Ich erwante, das Karen neben, dem finanziellen, Schaden auch, das Sicherheits, und der Gemeinschaftsvoll, zerstört hat, das zwischen, Nachbarn herrschen sollt. Karens eigen Aussage war, ein, Katastrophe, sie hat darauf bestanden, dass sie als Präsidentin, der Anzeigen finstem, das Recht habe, gegen, Vertragsverletzung, korrekte Monumen, zu, ergriffen, auf das, Drängen, des Staaten, Welts, gegen welch, konkret wir, mein Auto verstogen habe kannt, sie keine Antwort geben, sie redet nur von der Erhaltung, der Immobilien wird unter dem Schutz, des Charakters der Nachbarschaft, aber als man, ihr die, Satzung der, Wohnungseigen finstem, siegt, muss sie, zugebauen das, Luxusfahrzeug, nicht verboten, sei ihr Behauptung sie habe, 2 Uhr morgens, offiziell aufgebaut, der Wohnungseigen Fenster, Wargenamen, wurde von der Galerie, MIT gelagter quittiert, Maria Nachbarn, hatten sich gemeldet, Karens wiederholt, Belts, Aussagen Frau, Chanel sie 2, Husern Vita schildert, wie Karen versagt hat. Sie wegen zu Blumen in ihrem Garten zu, Herr Peterson, tellt E-Mails MIT, in denen Karen, MIT rechtlichen, Schritten droht, while das Fahrrad seiner, Tochter die falsch Farbe hat, Geschich, sich nicht, das Bild eines kleinen, Tyrannen, der schlichtlich, zu weit, gegangen war. Die Richterin, verkündet das, Urteil mit strenger, sie erquit, Karen habe, Vorslichen, Vandalismus begangen, der nur aus, nicht unter einem, groben Missverstandes, begrenzten, autorit motiviert war. Die Zerstörung von Agentum, im Wort, von Ober, $30,000, einschließlich, der under hochwertigen Soundenillage, rechtfertigen, sie vertelt Karen zu, 18 Monaten Bezirksgefängnis MIT der Möglichkeit, einer Verkürzung, auf nun Monat bei guter Führung, 3 Jahren Berufung, obligatorischen Aggressionsburgels, oned 500 Stunden gemeinnütziger Arbeit, doch, die finanziellen Strafen brachten Karen wirklich, zum Einsters, der Vollständig, Schadensersatz, für den Versuchschaden, belief sich auf $32,700, der Richter verhängt, zusätzlich, $25,000, Strafschadenersatz, underweise daraufhin, das, Karen verstehen muss, das, Autoritätsposen, egal wie klein, MIT verantworten, verbunden, seien unter keinen, Freibrief, Nachbarn zu, alljährem würde Karen dazu vertelt, min gesamten Anwaltskosten, in Hifon insgesamt, $12,000 zu, Biber nehmen, der entscheidend schlug Tom. Als der,
Richter das, Ertiel, Uma, and Besander, Bedding on, Ergnest, Karen Verda, Dauerhaft, Fonder, Mitgliedschaft in einem Hausagentum erwähnt, de State so geschlossen. Sie dürft nie wieder, Position bei, die ihr, Einfluss auf die Eigentumsen changing ihrer Nachbarn, is ging nicht nur Bestrofung, der Richter, sondern darum, die Gemeinschaft, Vorkampftigum, Matchmissbrauch zu schützen, als ihr, das Wohl, Ausmaß, des Urteils, reagite Karen dramatisch, ihre Gesicht farbt, Citrot, Beveries, geisterhaftweise wo das sie schwankt, sicklich, unter ihr Anwalt muss sie stutzen, ALSC zu sprechen, versagt, bracht sie nur einer Sticks quieken Heroes, dann bracht sie mit kaum mehr als einem Flustenherve, dass sie nicht aber so viel Geld verfügt, der Richter tielt ihr Kolemite, das ihr bei, nicht so lang, Lohnfunding, und de Vermigens, bislangnum drohen, der Gerix beamt, trat vor, Karin, in Guarsam zu, Nemon als, die Handschellen, ihr, Handschellen klickten, fand sie en, ihr Stimm, wieder, untergemert, das sei unfair, sie versek nur, den wird ihre Immobili, zu schätzen, Luxusotos gehaten, nicht mit, ihr Protest halten durch, den Gerechsel, als sie abgefert, wurde rend, sie weiterhin, darauf beharrte, nichts unrecht getten zu, haben das letzt, was ich hört, bever sich die, Türen schlossen, war ihr Schrei, sie sei seit sieben, Jaren Präsidentin, der Wohnensegen-Fenstum, und die Frage, were Anna sie die Standards aufrechterhalten wird.